My fellow citizens, since 9/11, September the 11th, September 11th, the American policy, Propaganda and media, CNN und BBC World are based on Manipulation. manipuliert. De la manipulation. To begin. Here in Iraq. I'd like to start off by saying that I am not anti-American, but I am anti the views of the present administration. Personally, I think America is just getting a bit crazy and a bit paranoid. Even though I've lived and studied in America and I love American people, I think the American government and politics has completely disconnected with what the people of America and people of the world feel. Also ich lebe in Deutschland seit 6 Jahren und ich sage das klar und deutlich, ich habe nie die Deutsche gemocht wie heute. Also nachdem die Bundeskanzlerin Nein zu Krieg gesagt hat, dann hat man eine andere Bild für die Deutschen und genauso für die Franzosen. The German government also says they're against the war, but that's a lie because they allow the United States government to operate in this rear area. They talk about peace from out of the front door, but then passing guns out of the back door. That's just a fact. We're not in favor of Saddam Hussein, but we don't think that the United States has the right to go into any country and tell the country what to do. Ich bin nicht unbedingt vor Krieg, aber ich bin unbedingt vor das Hinrichten und Wegschaffen von Saddam Hussein so schnell wie möglich. Und wenn das mit Waffen muss getan werden, dann bin ich dafür. We hope that maybe if this war succeeds to eliminate mass murder weapons, chemical or atomic or whatsoever, maybe the terror in Israel, which is supported by Iraq, by Iran, by Syria, by Saudi Arabia, maybe it will stop. I didn't get my gas mask yet, a new gas mask. So, maybe they can wait a little, before they start, throwing bombs at each other. Also ich finde es irgendwie fatal, dass jetzt die Entscheidung offensichtlich gefällt wird, wenn wir hier aus dem Kino rauskommen. Das hat schon irgendwie was Bedrückendes auch. Und natürlich hoffen wir alle sehr, irgendwie, dass der ultimative Countdown irgendwie abzuwenden ist. Ich glaube auch, dass dieser Wurf der letzten Monate, der ein taktischer Wurf war von Bush, so viele Leute und sich selber so unter Druck zu setzen, dass er gegenüber der Öffentlichkeit gar nicht mehr umhinkommt, einen Krieg zu führen, dass das eine Täuschung ist und dass das eine fatale Taktik ist, zu sagen, ich kann ja gar nicht mehr anders. Ich glaube nicht, dass man 180.000 Soldaten in den Golf schickt und die dann wieder abziehen lässt. Dafür ist es alles viel zu groß. Und ich kann nur hoffen, dass es ganz, ganz kurz sein wird und dass sie diesmal Saddam Hussein erwischen. Denn der Krieg ist ja nicht das gegen irakische Volk. Ich sehe das Problem wirklich mehr in der geistigen Ebene. Also allein die Akzeptanz dieser Drohung ist das Problem. Allein diese Drohung zu akzeptieren und nicht von vornherein in Frage zu stellen, ist das Problem. Der Krieg selber ist dann nur noch eine materielle, eine sichtbare Auswirkung dieser Gedanken, die dahinter stecken. Und ich glaube, wenn dieser Krieg tatsächlich stattfindet, dass dann die Welt eine ganz andere ist. Weil damit Krieg als Mittel von Politik wieder sanktioniert ist und weil im Grunde das eine Carte Blanche für einen Staatsterror ist und für einen Mord, der überall ausgeführt werden kann. Gewalt entsteht, und das ist eine Erfahrung, die wir hier in den 70er Jahren gemacht haben mit den deutschen Formen des Terrorismus, aus einem Cocktail von Wut und Ohnmacht. Und George Bush hat diese
4 Stunden nicht wirklich verstanden am 11. September, wo er ziellos durchs Land geflogen ist, wo niemand wusste, was in den nächsten Stunden, Tagen passieren wird. Dieses Gefühl, nichts mehr tun zu können, hat bei ihm irgendetwas Irrationales in Gang gesetzt, nämlich Verteidigung um jeden Preis. Und das heißt in dem Fall, Angriff ist die beste Verteidigung. Und deshalb sind wir mit in dieser Situation. Dazu kommen natürlich andere Interessen, kommt Vormachtsinteressen, kommt das Interesse auch einer bestimmten Öl- und Machtpolitik. Aber ich denke, wenn man den Kern sich anguckt, dann ist es diese Form von Traumatisierung. C'est triste de savoir que les chances ne sont pas grandes et que peut-être demain ou après-demain, une bombe va exploser. Et que c'est pas Saddam qui va mourir le premier. C'est une petite fille, c'est un petit garçon, c'est une femme, c'est un homme, c'est un paysan, c'est un petit commerçant. C'est toujours ceux qui souffrent déjà. What was it Bush said the other day? You know, the game's over. Like, who said it was a game? What, you? He decides that it's a game. It's not a game. It's people's lives, and I'm kind of impressed. And you know, I think it's funny on one level. I love this. I love this European kind of allies getting together behind the back of the US and creating a coalition because they feel it's right. Ich habe noch nie gedacht, dass ich Respekt vor einem deutschen Kanzler haben würde. Das empfinde ich jetzt zur Zeit. Also das gibt mir ein warmes Gefühl hier in Deutschland wieder, dass ich denke, na Gott sei Dank traut sich irgendjemand irgendetwas. Ja. Ich habe das Gefühl, dass zumindest die deutsche Regierung jetzt wirklich eine außenpolitische Option wahrnehmen will, während man am Anfang, als gesagt wurde, kein Krieg, das doch eine sehr undifferenzierte, möglicherweise auch unter Wahlkampftaktik bestimmte Äußerung gewesen ist, so wird sozusagen jetzt die politische Grundlage nachgeschoben. Und dafür bin ich sehr froh, dass man auch mit diesem Problem Krieg und Kriegsangst nicht einfach politisch spielen darf. Während die andere Seite, die CDU, offensichtlich, habe ich heute und gestern gerade beim Frühstück im Hotel gelesen, doch schreibt, man müsse sich in einem Fall, Herr Stoiber hat es, glaube ich, gestern geschrieben, unbedingt an die Seite der Amerikaner stellen. Damit bin ich nicht einverstanden. Ja. Sachen, die kannst du gar nicht vergleichen. Nee, so. Da kommt sie auch nicht mit zurecht. Ich bin sehr froh über die Haltung der deutschen Regierung in dem Zusammenhang. Ich glaube, dass da schon, also man muss vorsichtig sein, aber es ist, da wird einiges auf uns zukommen. Und ich merke, dass interessanterweise die Filme hier sich sehr, sehr befassen mit diesen Themen. Also mit Verlust, mit Tod, mit Gewalt, mit Flüchtlingssituationen. Das ist unglaublich präsent. If I would believe their good faith, I might support some of war against people who try to kill you. But they are so cynical. Nothing they do is in good faith. So right now, I prefer to say no to any kind of war than make the mistake and support a war that really just serve not only interest, but revenge, but so many more things than just materialistic. And we have to remember this. America don't fight only for materialistic things. Capitalism, it's not only about money. There is a big tradition behind it that is a spiritual tradition of feel superior. Du nah, nu bist Patem, Patem. Du nah, nu bist Patem. Du nah, nu bist Patem.
trotzdem Dona nobis. I hope that I live in a great country, and they do usually ask questions. I think we're a little slow on the upswing this time, so I'm praying that at some point some of the right people are going to step up and say, are you sure that maybe we should, before we go killing people, we should talk about it more? I hope so. Well, I continue to hope that we will find diplomatic ways to solve our differences in the world, and that in the meantime, it's enormously important for people to be able to laugh and to enjoy and to see drama and to remember what life is while we face a very serious threat. I hope for peace. Only fools and dummkopfs do not yearn for peace. But sometimes there is a war. I'm hopeful that there will be none. I pray there will be none. But we'll have to see what happens. I think there's a sizable amount of America that is totally confused and highly questioning what our president is doing. So Europe should know that there are tens of millions of people in America who don't buy this situation at all. And what is your personal opinion to the situation? I think that Germany shouldn't worry about it. We'll look after it. Dear Mr. America, often I thought you are acting like a child, playing with words and weapons you can't deal with. But I was wrong. Kids are smarter. So you're planning an invasion in Iraq. David against Goliath, Goliath versus David, but who's who? Do you really think you can fight terror with terror? It's like you were walking on thin ice and the whole world's crying, "Hey, Mr. America, you are walking on very, very thin ice." Seems like we are not speaking the same language. So should we ignore you? Or should we be pushed on ice? Here's my concept. Hold on a minute, lay down on the ice and crawl back to the headlands. Then we'll start a campfire, barbecue marshmallows, and talk about how to break the ice. For example, with love, peace, freedom, democracy, and with every God that exists. Sincerely. Ich habe das Gefühl, dass es einen Krieg geben wird. Wünsche mir den natürlich überhaupt nicht und finde, dass wir in so einer fürchterlichen Situation sind, so angebiedert und angepasst, und die Medien sind auch alle so total schon geil da drauf, irgendwie wochenlang und monatelang darüber berichten zu können und so. Dieser Krieg wird vielleicht stattfinden, das weiß ich nicht genau. Ehrlich gesagt, ich leide zurzeit sehr an... Ich gucke seit 6 Wochen kein Fernsehen mehr. Mir ist das alles zu... ich kann es nicht mehr beurteilen, was da abgeht, und ich mache deswegen das Ding gar nicht an. Ich habe vor ein paar Tagen im Radio dieses Dokument gehört, was die Amerikaner, also Rumsfeld Powell als Beweis vorgelegt haben, dass dort unheimlich viel Massenvernichtungswaffen noch im Irak zu finden sind. Und zwar war es irgend so ein arabischer Dialog, der dann von Simultanübersetzer übersetzt worden ist. Und der ging dann ungefähr so: Hör mal, da kommen doch gleich die Inspektoren. Oh, wir haben hier noch diese Chemiewaffen. Wo sollen wir die denn verstecken? Und mir kam das alles ein bisschen vor wie so eine Vorabendserie. Und seitdem glaube ich nicht mehr viel.
wenn ich davon ausgehe, dass das stimmt, was die Amerikaner sagen, dass das stimmt, was die UNO sagt, dass das stimmt, was die Leute über Saddam Hussein sagen und das Regime und seine Massenvernichtungswaffen, die er ohne Zweifel hat, ja, dann ist vielleicht das kleinere Übel der Krieg, so hart es klingt. Aber Omaha Beach wurde ja auch nicht von ein paar Demonstranten befreit. Ja, aber die Amis haben ja noch mehr Weapons of Mass Destruction als... Aber die Amerikaner gehen nicht hin und bombardieren Kanada oder bombardieren Mexiko oder gehen irgendwo anders hin. Sie gehen hin und bombardieren den Irak und sie bombardieren unschuldige Leute zu Tode. Wars are not pretty. They are inhumane, they're brutal. Sometimes they're necessary. So I'm not congenial with wars. But I think that these are scrambling and unquiet times. And there are people who possess weapons of mass destruction, which can not only disrupt this world, but collapse the culture and the creeds of many countries in this world. We cannot, this is for certain, we cannot be the instigators of violence simply on the suspicion of someone else. Too many other questions to ask. Why doesn't anybody go into America to talk about their weapons of mass destruction? It becomes almost a joke if it wasn't so sinister. He should be right underneath it. In the water. Thank you very much. I say that again, give me that report again. CWA 800, explosion, signal 100, your 9 o'clock position. Thank you very much, sir. CWA 800, so. Guten Tag, Entschuldigung. Wir suchen nach den Bomben. Können Sie uns sagen, wo die Bomben sind? Da müssen wir mal suchen gehen. Die sind überall versteckt. Ah ja, können Sie uns genau sagen, wo die versteckt sind? In den Kisten, die vielen Kisten von den Anlieferungen vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich suche auch schon selber seit 3 Tagen danach. Ich habe sie bis jetzt nicht gefunden. Vielleicht hier drin, ihr müsst mal schauen. No, I don't know where the bombs are. So I don't know anything about the bombs. Yeah. Well, one kind, a little bit under my seat was something that looked like this. We are looking for the bombs. Do you know where the bombs are? The bombs? What bombs? No. You don't know? Atombomben. Ja, Los Alamos. Oder wo sollen die sonst sein? Eventuell in Nordkorea. Ne? Das heißt, Sie würden sagen, der Krieg, der jetzt kurz bevorsteht, ist notwendig oder nicht notwendig? Notwendig. Ich finde, der Krieg ist, scheiße, würde ich sagen. Ach, ich arbeite hier seit 3 Jahren. Okay, und dann habe ich noch nie gefunden, eine Bombe hier. Das ist alles versichert hier. Ja, da sind sie. Komm, kriegen wir. Oh, komm schnell, lauf mal. Den Grünen, der ist es. Was sind das für Geräusche? Aber ich finde, dieser Krieg heute für solche Gründe, ohne ganz echten Beweisen ist unmöglich. Und das soll man nicht tun. I hope nothing I say now is an opinion, but simply fact. The Vietnam War was started on a lie. It was started on a supposed invasion in the Gulf of Tonkin by the North Vietnamese to one of our battleships that was stationed there. It never happened. It was a lie. It was a piece of propaganda to begin that awful war. Time may be repeating itself.
today 500,000 people have been here fighting for peace and demonstrating, so it was a little bit traffic jam, yeah? I come from the east, they didn't let me pass. Miss Amy, Yeah. would you have a word for us, for the people who marched for peace today? Very good, very good. That's why I'm not nervous, because it's a good manifestation. Yeah, that's good. Peace, man. Peace. That's all I have to say. I think it's extraordinary what happened today, and I think it's an extraordinary moment that we've also chosen a film to be the Golden Bear, which coordinates with that march. It's an extraordinary day, and let's hope that the people who control our fates take some notice of this. George, hey, could you say something for us to the people that are marching for peace today? Well, I just left London when we were dying to march there. I wish we could have marched there. And then we walked by here. It's a really beautiful sign to see that. It's proud to be a part of the human race right now. My fellow citizens, events in Iraq have now reached the final days of decision. The United States and our allies are authorized to use force in ridding Iraq of weapons of mass destruction. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in reckless aggression commenced at a time of our choosing. For the last 4.5 months, the United States and our allies have worked within the Security Council to destroy the peace. Before the day of horror can come, all Iraqi military and civilian personnel should listen carefully to this warning. Do not destroy oil wells, a source of wealth that belongs to me as Commander-in-Chief. By the oath I have sworn, by the oath I will keep. Good night, and may God continue to bless America. Tom, if you can hear me, it's Kevin Tibbles again. The anti-aircraft fire again has started up very heavily around where we are in the press center in downtown Baghdad. It's happening. It's happening. People fighting for the water, for the food. People carrying their dead children in their hands and people very badly wounded, burned. Des centaines d'avions qui bombardent une ville de civils. Huge bombings over Baghdad during the night. I think this was stuck there. That it just looked like the whole city is in flames. Özellikle savaşın başladığı ilk günlerde ben yani bir yalan karşısında olduğumuzu, o gelen görüntülerin ne kadarının doğru, ne kadarının yalan olduğunu tam kavrayamamanın sıkıntısı içerisindeydim. Yani hangi görüntüleri kim çekiyor, kim montajlıyor, bize nasıl geliyor diye bir şüphe yaşıyordum. Yani savaşın gerçek yüzünü gördüğümüzü sanmıyorum. Most of the images that were broadcasted on the Israeli TV and most of the point of view were from the American-British point of view.
there was not enough or not much from the other point of view. So what you can hear was this way of point of view, you know, of there are casualties, but there are not that many, and maybe something good will happen, and we try as much as we can to help the people to bring food. And so I wasn't exposed to other images, which I believe there are, but I wasn't exposed. So I just, this is the way the war was shown in Israel. In the United States media, we saw more soldiers and, fighting than we saw the damage of the war. CNN and Fox was really the extreme case, and CNN was competing with Fox, so they kind of lost their credibility within that competition. But also it was nice to see all these American students shouting in New York saying, "Media, tell the truth." It was a travesty of media. It wasn't real media. It was a whole travesty. This is a Coalition Black Hawk helicopter on the ground and PFC Lynch on a stretcher being carried to safety. This, of course, is done under blacked out conditions in the compound itself where the helicopter landed. PFC Jessica Lynch. At this point, she is safe. She's been retrieved, and some brave souls put their lives on the line to make this happen. Moi, je crois que l'opinion publique est déterminée par cette situation de monopole de l'information et de la communication. Mais je crois que aussi l'opinion publique a démontré que malgré ce monopole, les gens par millions dans les rues contre la guerre en Irak, ça veut dire que les monopoles n'ont pas autant de succès qu'on imagine. Et que c'est des succès éphémères. Et que le vrai combat se situe en faisant les choses, en exprimant autre chose dans l'art ou dans la création ou dans l'information que de dire je suis une victime. Moi, je ne suis pas une victime. Je suis un citoyen du monde. Je défends ma vue, ma vision, mon regard, qu'il soit dans l'information ou dans la création. Et j'essaye, avec les moyens que j'ai, que je me procure, l'imaginaire que j'ai, la fantaisie. Peut-être c'est plus difficile pour moi de faire, mais peut-être c'est aussi mieux d'être dans cette difficulté pour créer et faire des choses efficaces qui contre ce monopole. We need a picture of the evil. The evil here is Saddam Hussein. We are told, but a prediction cannot change the world. A prediction is very seducing. That's the word. You know, you seduce a person. I mean, we all go, oh, good, it fall down, you know. But what is falling? And where does it fall, you know? Nothing changed because hatred is going on. And hatred and this black and white thinking that revenge can solve anything, that's the problem. When you see in a close-up shot of a Saddam sculpture coming down, and then when you see the real scene that it was a handful of people actually in there, you see that when things are edited, maybe that's where the power of cinema to lie. Problem is with interpretation of these pictures. What do they mean? Problem is with manipulating with pictures in a way that you are using them to promote ideas you want to promote.
The scenes of free Iraqis celebrating in the streets, riding American tanks, tearing down the statues of Saddam Hussein in the center of Baghdad are breathtaking. Watching them, one cannot help but think of the fall of the Berlin Wall and the collapse of the Iron Curtain. We're seeing history unfold, events that will shape the course of a country, the fate of a people, and potentially the future of the region. As a filmmaker, I thought that was such a poor mise en scène because it seemed, frankly, I would expect more from the Americans to pay for more extras because 20 people celebrating the collapse of the Saddam's giant sculpture was poor production. It was badly designed. They should have hired, 2,000. Moi, ça me rappelle les photos de Lénine et de Staline qu'on décrochait dans l'ex-Union soviétique. C'est le même symbole. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, les partis d'inspiration communiste en Russie sont encore assez importants. On a aussi enlevé comme ça la statue de Ceausescu. Ça n'a pas changé beaucoup les choses en Roumanie, n'est-ce pas? Moi, je crois que c'est un symbole ridicule qui a été utilisé avec des tanks américains. Ils ont tiré, ils ont cassé les statues, etc. C'est trop facile. Le symbole, il faut que dans 3 ans, dans 2 ans, l'Irakien vive mieux. S'il vit mieux, on a gagné la bataille contre Saddam. Parce que la bataille contre Saddam, c'est pas seulement d'enlever sa statue ou de l'enlever lui du pouvoir. Ben öyle düşünmüyorum. Bence daha savaş orada başlamadı diye düşünüyorum. Yani Irak'ta savaş yeni başlıyor diye bir his var içinde. Çünkü yani her şey o kadar göründüğü gibi kolay olmayacak. O topraklarda yaşayan insanlar bir şekilde direnmenin yolunu bulacaklar diye düşünüyorum. Sonuçta binlerce kilometre öteden gelip size özgürlüğü getiriyoruz diye gelip oradaki insanları öldürmenin, oradaki kültürü yağmalamanın, kültürün yağmalanmasına göz yummanın hiçbir anlamı yok yani. O insanlar da büyük ihtimalle tepki göstereceklerdir. And that there is no water after so many days, 1 or 2 weeks. No water, no food, no water. You could have 1 million of bombs and all the guns. You could have gasoline for your planes and for your tanks, and you can't have some water for the people. What kind of a strong nation you are? What? This. I don't have any more, higher hopes for the Occidental civilization, the Western civilization. Well, it's like there's good and bad in everything, but there's a saying by Mark Twain I like very much. He says, ideals are like stars. We know that we cannot reach them, but yet we find our ways by looking at them. So there's an ideal Western civilization like a star, but you know that it's very far away and not even Europe or America has reached it. But now as the war is over, and so I think now that you need to wait and see really what kind of regime will come. And if, as they promise, it will be a good regime, then maybe it was worth it. How can you turn around now and work in a country like Turkey, say we have to have Western values, we have to have democracy, because people will turn around and say, but this is how the West behaves. In fact, we got rid of one dictator, but this action in long term solidified the position of many other dictators and oppressive regimes, which includes, of course, the state of the Turkish Republic.
meine Haltung ist die, dass ich schon entsetzt war, dass man glaubt, man kann heutzutage noch mit Krieg politische Probleme eigentlich lösen. Ja, die Zweifel hatte ich auch vorher, aber wenn du heute zurückkommst, schaust einen Monat später, musst du doch sagen, man kann doch jetzt nachträglich schon überhaupt nicht mehr dagegen sein. Erstens mal, die Europäer haben ja gar keine alternative Position gehabt. Zum Zweiten, die Welt ist doch besser ohne den Saddam. Die Collateral Damages sind Gott sei Dank viel kleiner gewesen. Und deshalb finde ich unseren Protest so absurd. Das ist so ungefähr, da drüben ist ein Mörder, da drüben ist ein Mörder, der mich bedroht. Schieß doch mal auf den. Ich schieße nicht auf ihn, aber du kannst ja ruhig auf ihn schießen. Du fühlst dich von Saddam und der Szene da unten unmittelbar bedroht? Überhaupt nicht. Aber warum bringst du dann den Vergleich jetzt? Weil der Vergleich ist, dass wir sehr wohl von einem islamischen Fundamentalismus, der die gesamte arabische Welt übernehmen würde, natürlich bedroht werden. Unter anderem auch hier in Berlin. Aber sagen wir mal, das ist nicht, ich sehe einfach die Bedrohung der Welt durch Anarchie, wenn es nicht eine Ordnungsmacht gibt. Das ist einfach, es ist furchtbar, immer wieder dieses Wort zu zitieren, aber man muss es sagen, dass ein gewisses friedliches Beisammenleben ohne eine Ordnungsmacht, glaube ich, nicht. Das ist natürlich auch eine große Industrie. Und diese Industrie arbeitet ja auch dann auf sogenannter politischer Ebene dafür, dass sie da auch weiterhin so profitabel, wie sie jetzt sind, eigentlich wirken können. Also ich glaube nicht, dass die kriegsprofitierende Industrie der Ursprung der Kriege ist. Das ist der alte marxistische Zopf. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, der Krieg basiert auf ganz anderen. Welchen denn? Ja, auf dieser ungleichen Verteilung auf der Welt. Also des doch Reichtums arm und reich, der Eigentum. Güter, dadurch immer wieder eben Diktatoren, ob in Afrika, ob in der arabischen Welt, ob in Asien, die sich plötzlich ein Stück davon mit einer Miliz oder mit einer Macht und das ausweiten. Und ich glaube, da ist einfach auf gewisse Gewalt kann man nicht anders als mit Gewalt reagieren. Und ich glaube, dass das bei den Amerikanern nicht so sehr eine Strategie ist, sondern eine Notwendigkeit. Und man kann irgendwie diesen ganzen, nichts am Hut mit dem ganzen Missionarismus. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn ich Amerikaner wäre, wäre ich heftig gegen diesen Krieg und sowieso heftig gegen Bush. Aber ich muss ja nicht als Deutscher gegen den Krieg der Amerikaner demonstrieren. Ich bin 1941 geboren, mitten im Zweiten Weltkrieg. Ich habe das zerstörte Deutschland gesehen und die Folgen. Viele Tote in meiner Familie. Und für mich ist vollkommen unfassbar, dass man immer noch glaubt, man kann mit Krieg die Probleme dieser Welt lösen. Dieser Baum, der steht schon über 200 Jahre hier. Und deswegen bin ich zu diesem Baum gegangen, um den Baum zu fragen, ob er eine Antwort hat. Und seine Antwort hat mich eigentlich erschüttert. Er hat gesagt, Kriege werden von Menschen gemacht, also können Menschen auch den Krieg verhindern. Aber wenn sie nicht dazu in der Lage sind, wird die Natur dafür sorgen, dass das Leben weitergeht. Ja, als ganz junger Mann bin ich nach West-Berlin gekommen und da hat man mir immer ganz ehrfurchtsvoll diese Geschichte von den Rosinenbombern erzählt. Für mich ist das ein Beispiel, wie man politische Probleme friedlich lösen kann. Rosinenbomber. Rosinenbomber wären vielleicht die Antwort auf die politischen Probleme in dieser Welt.
conférence sur l'évolution des documentaires. Il présente Salle Buñuel pour une séance spéciale. Fa parte del gioco la tecnica, fa parte della recitazione. Ecco, io l'ho detto La pire chose qui est arrivée au monde ces dernières années, s'appelle George Bush. Hein. C'est pas très compliqué. Mais même, cela dit, c'est assez passionnant. Hein. Et alors, la position, et une fois de plus, la posture des anti-guerre d'Irak, etc. Des pro-guerre d'Irak pour aller délivrer le peuple, etc., etc. Je pense à notamment des cinéastes français et autres, tout ça absolument scandaleux. C'est de la posture. L'Angleterre, l'Amérique, l'Australie et d'autres pays de la coalition maintiennent une pression de plus en plus énorme pour que Saddam Hussein cède. Je pensais et j'espérais que la France, l'Allemagne, la Russie allaient faire cette pression pour rendre la guerre impossible. C'est-à-dire que pour le chasser du pouvoir à cause de la pression de la communauté internationale. C'était une chance donnée à la paix. Si, au moment où se met en place ce moyen d'obtenir des réponses, la France fait une alliance avec les pacifistes, c'est-à-dire des gens qui disent on ne respectera pas, quelle que soit la résolution de l'ONU, qui sont les Allemands, vont appeler les Russes, qui sont en train de massacrer les Tchétchènes, qui sont en train de commettre un génocide, vont faire appel aux Chinois, qui sont un pays plus totalitaire et massacreurs de Tibétains et de leur propre minorité musulmane, et c'est ceux de Tiananmen, à ce que je sache, qu'on va faire appel à la Syrie et qu'on va faire une tournée internationale pour convaincre les pires dictatures de voter contre les Anglais et les Américains, et bien là, le moins qu'on puisse dire, c'est que la France a pris a organisé une coalition contre l'ONU.何十年間かその平和について深く考えることをサボっていた。平和で当たり前だと思っていたんでしょうね。戦争がいけないということに対しても当たり前であるということで止めていた。深く考えることをサボっていたということですね。La paix à tout prix, même au prix de 2 millions de morts, même au prix des gaz VX, même au prix de la torture permanente, même au prix des bains d'acide, même au prix des tortures qu'on savait parfaitement ou qu'on ne voulait pas savoir qui se passaient en Irak. Et sur la pire arme de destruction massive en Irak, c'est bien sûr Saddam Hussein. Et ne pas savoir ça ou ne pas comprendre ça et ne pas profiter d'une occasion où la communauté internationale avait la possibilité d'éliminer cette arme de destruction massive contre son peuple qu'est Saddam Hussein, me semble effectivement un espèce de lâche soulagement qui pour moi, a tout à fait à voir avec cette période trouble de l'histoire où tout le monde était très content d'être pacifiste et ça a entraîné tous les drames qu'on connaît, qui est la Seconde Guerre mondiale. Libération. Bon, il y a un dictateur qui est tombé, c'est formidable. Ils n'ont pas trouvé d'armes chimiques. Non, c'est pas une libération, c'est une occupation. Ça remplace une oppression par une autre. Les Américains se sont mis le pied dans un guêpier, c'est une chose terrible.
C'est aussi terrible pour le peuple irakien, ces coupures d'électricité, ces problèmes sanitaires. Et bon, vivre sous un occupant, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est une chose terrible, personne ne peut accepter ça. Moi, j'ai entendu dire, à travers plusieurs amis et plusieurs coups de téléphone que j'ai de l'Iran, que le peuple iranien, pour une bonne partie, ils ont tellement marre de la situation actuelle iranienne qu'en plaisantant entre eux, ils disent quand est-ce que les Américains arrivent chez nous. Ça n'a rien réglé. Et je pense que ça a fait du monde un endroit plus dangereux. Et le Proche-Orient est beaucoup plus dangereux depuis cette invasion américaine, depuis cette occupation américaine. C'est vraiment un facteur de déstabilisation dans le monde. C'est très dangereux. Oui. Il est assez clair que le but de l'opération au départ, d'après moi, c'était d'établir une présence militaire américaine en Irak. Le fait qu'il y avait là un dictateur sanguinaire ne faisait qu'en fait faciliter la gestion politique du dossier. Et ils s'en sont servis, ils s'en sont très bien servis. Mais les conséquences de ça sont difficiles à mesurer en ce moment parce qu'on ne se rend pas compte à quel point le monde a changé. L'ONU a éclaté. Le peu d'ordre mondial qu'on avait réussi tranquillement depuis 50 ans à établir et à travailler est maintenant en péril. On est en grand danger de revenir à ce qui était le monde avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire une espèce de chaos, en fait. T'sais. Alors, moi, ça m'inquiète énormément, ça me fait peur. Ich habe vor kurzem gehört, dass die US-amerikanische Regierung 900 Medienbeauftragte beschäftigt. 900 Menschen, die nichts anderes tun, als diesen Krieg quasi marktmäßig zu inszenieren. Also Werbefachleute. Und man muss sich mal vorstellen, dass sozusagen der ganze Hass auf Osama Bin Laden innerhalb kürzester Zeit jetzt auf Saddam Hussein umgelenkt wurde. Eine unglaubliche Leistung im Grunde. So als ob man sozusagen, obwohl es jeden Beweises mangelt, sagen könnte, dass Saddam Hussein für den 11. September verantwortlich ist. Man hat in Interviews herausgefunden in der amerikanischen Bevölkerung, dass jeder Zweite glaubt, dass Saddam Hussein eigentlich der Schlüsselzieher des 11. September ist. L'image a une force, mais le montage en a une autre. Les images, c'est des montages d'images. Les images, c'est une image plus une image plus une image. Mais mettez une image là, et ça dit une chose, si vous la mettez là, ça dit autre chose. Et je vous assure, j'ai vu 600 films là, j'ai bien ça en tête. Ce qui existe dans le hors-champ, ce qui est raconté là et ce qui est raconté dans le hors-champ, c'est encore autre chose. Donc la télévision, ce n'est que de la manipulation de l'image, ce n'est qu'un instrument de pouvoir. Je veux dire, il n'y a pas besoin de relire Chomsky et tous les autres. Ce n'est que de la manipulation. Le propre de l'image à la télévision, des fois, c'est le propre de la manipulation aussi. Et jouer avec ces images-là, moi, me fait très peur. En tant que cinéaste, je me demande toujours que... L'image à la télé ne donne qu'une seule information. Elle n'a pas de profondeur. Elle ne raconte pas plusieurs choses. Elle raconte une chose. Et donc, on est déjà dans une vision unilatérale, même au niveau de la forme.
Alors qu'une image de cinéma est une image beaucoup plus profonde et une image beaucoup plus riche. C'est une image qui peut, si on la travaille bien, raconter plusieurs niveaux, raconter plusieurs choses et donner la complexité du monde et la complexité des êtres humains. The problem is that it's not called politics, it's called entertaining, it's called ratings. So you get an audience used to that the most entertaining part of life is killing. It seemed to me that there was more bias and propaganda in the reporting than I would expect, and I think that was a bad fallout from too much media concentration in the hands of big companies. Unser Gegner sind CNN und BBC World, ganz klar für mich. Wir müssen eigentlich jetzt ihre Sprache benutzen, um da anzutreten, wo wir können. Weil wir sind nicht ausgebildete Soldaten oder Friedenskämpfer oder Politiker. Ich kann ja auch nicht mal irgendwie so eine vernünftige Rede für den Frieden halten. Ich könnte, aber mir fallen schon Bilder dazu ein. Wie wir gerade erfahren haben, sind bei einem Bombenangriff südlich von Bagdad mehrere Kinder ums Leben gekommen. Die irakischen Behörden bestätigten den Angriff. In einer Erklärung hieß es, eine amerikanische Rakete habe ihr Ziel verfehlt und sei in einen Kindergarten eingeschlagen. Die Zahl der Opfer wird auf 5 bis 7 geschätzt. Weitere 20 Kinder sollen schwer verletzt sein. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen in unserem Studio in Bagdad. Adrian, gibt es schon neue Informationen zu dem Vorfall? Ich hatte vorher mit einem Polizisten gesprochen, der hatte mir gesagt, die Anzahl von den Toten hat sich erhöht auf 7. Wie sieht es denn aus am Ort des Geschehens? Wie ein Schrotthaufen. Die Polizisten und Rettungsmannschaften suchen noch nach Überlebenden. Und besteht noch Hoffnung, jemanden Leben zu bergen? Es sieht nicht gut aus. Aus den Trümmern werden nur noch Leichenteile geborgen und Spielzeug. Was genau für Spielzeug? Kannst du das beschreiben? In einer abgetrennten Hand hatte ich ein Kuscheltier gesehen, das sah aus wie eine Giraffe. Können wir mit Sicherheit sagen, dass es eine Giraffe ist? Nicht 100%. Es könnte auch ein Kamel sein, aber ich möchte jetzt nicht spekulieren. Sind schon Eltern eingetroffen? Ein paar Muttis und Vatis sind da und heulen. Und manche müssen ihre Kinder identifizieren. Aber das ist nicht so einfach, denn da ist meistens nicht mehr so viel übrig. Ich hatte 2 Kinder gesehen, die zusammengeschmolzen waren. Waren das Jungs oder Mädchen? Das kann man nicht mehr sagen. Wie geht es den Überlebenden? Sehr schlecht. Ganz viel Blut und ein paar Teile sind nicht mehr richtig dran. Vielen Dank, Adrian. Wir werden Sie über weitere Details auf dem Laufenden halten, sobald sie bei uns eintreffen. Wir schalten jetzt live zur Börse, gleich nach der Werbepause. Well, you know, it's really television that is much more the mass medium that goes into people's homes and just appears in their living rooms. I personally consider, you know, the news as the most costly and biggest feature every night. In a sense, the way that the world is now, we're all meant to dance to the same tune. So there's a sense that the only things that are important in the world, to the whole world, are what CNN tells us are important every day of the year. And this is not my experience of reality. We besieged them and we killed most of them, and I think we will finish them soon.
my feelings as usual. We will slaughter them all. Those invaders, their tombs will be here in Iraq. Au fur et à mesure que le temps passe et que cette chose-là n'est pas dite, on finit par la croire inexistante. On finit par ne plus remettre en question l'espèce de point de vue qui nous est proposé. Ça, je trouve ça très dangereux. Alors, il faut toujours faire l'effort de se demander qu'est-ce qu'on nous a dit, qu'est-ce qu'on nous a pas dit, et essayer d'aller voir ailleurs si on peut pas trouver l'information, mais ça demande des efforts. Oui, c'est ça. L'exercice de la liberté, c'est un travail. Je veux dire, il faut travailler, il faut chercher les informations, il faut, je sais pas, lire d'autres journaux, essayer de s'informer. Mais il faut travailler. Si on ne travaille pas, c'est là qu'on est manipulé. Alors, c'est de la même façon, je veux dire, la culture est un travail. Si on ne lit pas, si on n'écoute pas de musique, on va passer notre vie devant la télé et on perd notre liberté comme ça. La liberté, c'est le travail. C'est de travailler pour obtenir le libre arbitre, c'est du travail. Et tout dans la société nous persuade que nous ne devons pas travailler, qu'il ne faut pas faire d'efforts, que tout vient automatiquement. Et non, la liberté, l'information, c'est le fruit d'un travail. Parce qu'au-delà de ça, dans la culture populaire, moi je trouve depuis peut-être une quinzaine d'années, ce qui est valorisé, ce n'est pas la curiosité, ce n'est pas la compassion, ce n'est pas l'analyse. Ce qui est valorisé, c'est les biceps, c'est les pectoraux, c'est à la limite la bêtise même. La bêtise, c'est cool. Il y a quelque chose de cool dans l'indifférence cynique qui est un peu prônée partout. Et ça, c'est très, très dangereux parce que ça fait que les gens, évidemment, ne s'informent pas, ne se posent pas de questions et ne se sentent pas, en fait, même concernés. If there's a war, I'm hopeful that the movie industry can offer people what they need in a time of war, maybe some relaxation, a momentary pause in their broodings and their anxieties and their worries and their fears. If we can do that, then we're serving the people. Shoot, shoot. Outside in the sun, get an ice cream, have some fun. Wanna love you on the beach, feel like playing hide and seek. Baby, look into the sky, it's just you and I, we're flying. Way up high, you'll be my dove. See the world from up above. No, don't ever let me down. Watch the starlights all around. Just to look into my eyes, it's just you and me, we're flying. Donc, ce que je dis, en fait, c'est qu'il faut valoriser la pensée politique, il faut valoriser la curiosité, la compassion, le sens de la justice. Il faut rendre l'intelligence sexy, en fait. Il faut rendre la curiosité sexy. Il faut rendre la compassion sexy. Parce que les gens veulent être sexy, ben tant qu'être sexy, ou se mettre sexy puis être utile en même temps. C'est vrai. The citizens of the world must find an alternative communication, which, by the way, can be in personal contacts and also through the internet and other channels of contacts that are an alternative relationship and ways of solving problems, bypassing the leaders, which they have totally different agenda, in my point of view. I don't know yet the terminology, but I want to say that peace, it's not enough. We empty, it's a signifier without a signified almost. And it's not enough we said peace. And also in project that we're doing, we should use terms really of solidarity back. Solidarity, we don't use this word anymore. It was such an important word in our vocabulary, not between classes, between minorities all over. And so peace by itself, it's kind of empty for me. Everyone speak about, Sharon speak about peace, Bush speak about peace. Let's define our words more particular, that people know in which side we are standing. Imagine if we gave aid. Imagine if we gave as much aid and love to the countries that we were most afraid of. Imagine what would happen. You know, it's sort of utopian, even though it seems sensible.
En réfléchissant à tout ça, je pense à une phrase d'un auteur français, qui est Paul Valéry. Paul Valéry disait que la guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent jamais.